Aba, tudo bem, hoje o trazer esse tutorial. Espero que o ajudem VCS. Primeiro vapor ibis paintex. The na minha galeria. The no plus. Clica number 1. Va texto. Coloque eso uma parte do nome do seu canal. Pegue fonte texto que preferir. Coloque them grande. Muda cor do texto. Esse quasar muter as cordas.letra faça isto. Now precisa colocar ordem ta. Quando você tiver uma nota de como vai ficar pro Pinterest, pesquise uma decoração que voca quer colocar na sua marca d'água. Pode ser qualquer decoração. Quando você abre uma QVC Ghost clica no S.Q, UICA nas três pontos e abixar imagem. Vai camada e bem nessa .imagm de foto. Depois na imagm de balde them embroca. Them nessas linha e erased pra bixo. The necessitas dali de cima e diminua. Esse quasar coloque outro acessório. Agora isso fazer a mesma coisa. Eu recomendo VCS procurar pelo fundo branco porque fundo que o escolhe não fica muito bom. Mas SEVC na conseguiria onde fundo branco faça isso. Agora é só conserta.
o plus e coloque em multiplicar, mas não esqueça da cita para baixo. Coloque a cor da borda e faça uma sombra. Diminua a opacidade. Coloque mais uma camada e faça coloque m.adic or e pega cor do texto e pinta em baixo. Diminua a opacidade. Adiciona mais uma camada e coloque em multiplicar. Coloque uma cor mais escura. Diminua a opacidade. E clica no tracos ambos. Coloca a cor que preferir. Na dicaracao, e se coloca sombra o tracos ambos. Coloque outra parte do nome do seu canal.
SEVC vai dixar pequeno dot grande. Eso quero te abasarnan o dot me copium ida outro YouTuber. Esse quasar fácil borda clara e cordu texto escuro. Fazer a mesma coisa, mas não precisa colocar duas cores. Esse quasar editor a digra cow, code. Agora é só quitter nascida com duas linhas ambixo. Va nascida de bixo dessa nessas, configurações e quica emoque. Va pro CapCut. Lembrando que o vídeo que eu peguei foi do Pinterest é só para ser exemplo. VM camada e depois plus. Pegue sua marca d'água. Coloque on quasar. Coloque 8 o final do vídeo. Vem gender. Coloque suave. Verifique o vídeo. Va exporta. Compartilhar. Resultado. Espero que tenha ajudado.